ఇప్పుడు ఏం తీస్తాడో ఏం తీసేస్తున్నాడో అని మీరందరూ అనుకున్నది ఇప్పుడు ఇంకో 2 రోజుల్లో తెలిసిపోతుంది ఏం పొడిచాను. బేసిక్లీ ఒక వాయిలెంట్ ఫిల్మ్కి ఒక జానర్ అనేది ఒక నేను వాట్ ఎవర్ ఫిల్మ్స్ ఐ మేడ్, రక్త చరిత్రలో మెయిన్గా డిఫరెన్స్ ఎక్కడంటే ఇప్పుడు కంపెనీ అలాంటి సినిమాల్లో ఒక సెరెబ్రల్ వే ఆఫ్ టేకింగ్, కొంచెం ఇంటెలిజెన్స్, ఒక అండర్వరల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒక బిజినెస్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్యాక్షనిజం అనేది పగలు ప్రతీకారాలు, వన్ అప్మెన్షిప్, ఫ్యామిలీస్ మధ్యన, కమ్యూనిటీస్ మధ్యన, గ్రూప్స్ మధ్యన ఉన్నది ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ వైలెన్స్. రక్త చరిత్ర ఐ థింక్ ఇస్ అ వెరీ వైలెంట్ ఫిల్మ్. కానీ వైలెన్స్ అనేది ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటానికి ఉపయోగిస్తారు. నాతో పెట్టుకుంటే ఎట్లా చంపుతానో చూడు అనే దానికి, చంపటానికి ఒక తేడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ రక్త చరిత్ర. సో దాంట్లో ఒక పీక్ అంటే ఒక సింబల్గా, అంటే ఇది పరిటాల రవి ఎగ్జాక్ట్లీ 100% ఆయన మీద బేస్ అయినదని కదా, నేను ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను ఇన్స్పైర్డ్ అని. ఇప్పుడు ఆయన ఒక సింబల్ అయిపోతే అట్లీస్ట్ రెప్యుటేషన్ వైజ్గా కానీ, మీడియా చెప్పినట్టు కానీ, లేకపోతే జనరల్గా బిలీఫ్ ఉన్నది, ఆ క్యారెక్టర్ని కరెక్ట్గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు నేను ఒక తెలుగు సబ్జెక్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన దాని సబ్జెక్ట్ తీసినప్పుడు హిందీ అతను ఎందుకు తీసుకున్నారని నన్ను అడిగితే, ఇప్పుడు హిందీ క్వశ్చన్ కాదు, లేకపోతే బెంగాలీ కాదు, తమిళ్ కాదు, ఆ పర్టిక్యులర్ క్యారెక్టర్కి నాకు అర్థమయ్యే విధంగా ఆయన స్పిరిట్ని ఒక సినిమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఒక డిజైన్ చేసినప్పుడు నా మైండ్లో నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ పర్సన్ వివేక్ ఒబెరాయ్. తనకున్న బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ, వాయిస్ కానీ, లేకపోతే ఒక బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ అది పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అవుతుందని నాకు అనిపించి వివేక్ని నేను పర్టికులర్ రోల్ చేయమని అడిగాను. And as a director, I think he's done far better than whatever I expected of him and what I visualized. I just want to introduce Vivek as a protagonist of Rakta Charitra Part 1. Hello. Yemandi. Bagunara. So I've learned కొంచెం తెలుగు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. I'm learning as I go along. It's easier to learn the dialogues than to learn the conversations. But it's been a fantastic experience, and working with Ramuji on Rakta Charitra, on playing the character of Pratap Ravi. ఈరోజు వివేక్ ఒబెరాయ్ గారిని చూస్తున్నారు. మామూలుగా మీరు రవి గారిని చూసుంటారు ఇంతకుముందు. ఇందాక డైరెక్ట్ గారు చెప్పినట్టు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్కి తగిన విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవటం కానీ, స్టిల్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన మూమెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్, సేమ్ ఫీల్తో మూవ్ అయ్యారు. అది స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు అలానే ఉంది, మాట్లాడినప్పుడు అలానే ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం మా డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ 2 కొడవళ్ళు, 3 గొడ్డళ్ళు, 5 గన్నలతో రెడీగా ఉన్నారు. మేము వెళ్తున్నాం. రక్త చరిత్రకి రక్తం పారించడానికి కాదు, దానికి అడ్డుకట్టేసేదానికి. డెఫినెట్గా ఈ సినిమా అలాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. నేను సినిమా చూసి ఎక్కువ పార్ట్ తెలిసిన వాడిని, ఆ పాత్రలతో ఎక్కువగా కలిసి తిరిగిన వాడిని, నేనే అంత థ్రిల్ ఫీల్ అయ్యా. డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ చాలా ఎక్కువ థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారు. See, if you notice, we just use this line, revenge is the purest emotion, you know. In fact, we had a little bit of, censor issues also on the line being quoted from Mahabharata. Now, there are 2 aspects to it. One is, where is it in Mahabharata? Now, Mahabharata doesn't have a registered copyright or a certain person, which has been over the years in so many editions. But still, it belongs to the same emotion. There are conflicts, there's betrayal, there's revenge, and Mahabharata is about that. So in Rakta Charitra story, I felt is very reminiscent of the complexities of human conflict which exists in Mahabharata. And coming to the question, other part of your question, when I say revenge is pure, because revenge doesn't have an agenda.
Nobody takes revenge to make money. Nobody takes revenge to gain popularity. It's something very personal one feels in one's heart. So I thought whole Rakta Charitra is eventually, if the conflict of whatever we heard about them in the context of the story, in context of the various happenings, the basic soul of it is revenge. You know. And when I say pure, it doesn't necessarily mean it is right on a moralistic standard. Even poison can be pure, for that matter. Pure is just about there is no pollution in it, and there is no other agenda in a sense. Like there's a line in Hindi, "Har jazbe mein milawat hai." Every emotion can be polluted, but except for revenge. So I think more or less that's what I would like to say. From an actor's perspective, I think the only apprehension that I had in my mind was whether I'd be able to do justice to such a phenomenally layered character. You know, when you get through 22 films and 8 years of a career, I've often been asked by many journalists, such as yourself, ma'am, what is your dream role? And I haven't had an answer really to that, you know. Until I chanced upon the character of Pratap Ravi, until I had the opportunity that Ram Gopal Verma gave me, to play a character that has so much power, you know, so much steel in the eyes, at the same time so much vulnerability, you know, a heart that goes out for his cause, his people. I think that was the only apprehension that I had. Will I be able to play the entire spectrum? Will I be able to play out every shade, you know, dynamically enough? So that was the only apprehension I had. Nothing outside of the script really concerned me. As an actor, I just focused on what was given to me, the content, the material, and the brief that Ramoji gave me. And I just prepared myself accordingly. I think I wouldn't want to judge myself because I feel I'm my harshest critic. And as long as I hear Mr. Verma at this podium say that I've done a good job, even if it is just for the sake of the press in front of him, I'll just accept that as a compliment. Can I answer the question? Yes, please, yes. Yeah. See, I feel the point is any actor matters. There's a script, and script is probably written and conceived by the director, and then an actor interprets and brings onto the table his own personality, his own interpretation of it in the way he speaks and behaves. So you as an audience would see the final effect and think whatever you think or whatever you feel, depending on the context of how it works. Whereas an actor goes by the brief of the script and the director takes it by the vision of his own vision. Now, from my own vision in comparison, I think Vivek has done far, far beyond even my imagination of what can come out of the character. Rest of it is up to the each individual viewer, whatever they might feel. Yeah. హిందీలో కాదండి, హిందీలో 2 పార్ట్స్, తమిళ్లో 1 పార్ట్. ఇప్పుడు రక్త చరిత్ర అండి మొత్తం కథ అండి. అది కథ అంటే ఒక పరిటాల రవి ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఆయన ఇప్పుడు కొన్ని పరిస్థితులు మళ్ళా ఒక పరిటాల రవి అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చారు. తర్వాత ఆయన కొన్ని పరిస్థితులు సృష్టించారు. ఆ పరిస్థితుల్లోంచి సూర్య అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చారు. అదొక కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అని జరుగుతుంది. ఒక సర్కిల్ వెళ్తూ ఉంటుంది. అందుకని దానికి రక్త చరిత్ర అని పేరు పెట్టాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్లో వచ్చేసరికి ఎవరు ఏ క్యారెక్టర్ వచ్చినా కథలో వాళ్ళ అవసరం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఎంట్రీ ఎప్పుడైంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామానాయుడు స్టూడియో బ్లాస్ట్ విన్నప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం నేను సూరి పేరేనాను. అంతవరకు నాకు ఎవరు ఆయన తెలియదు. సో నేను ఒక మామూలు ప్రేక్షకుడుగా, మామూలు బయట ఉన్నోడుగా ఒక పరిటాల రవి అని పేరేనాను. ఆయన ఇది ఇలా అనేది చెప్పారు. దాని తర్వాత ఇంకో క్యారెక్టర్ వచ్చారు. సో స్క్రీన్ ప్లేలో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, ఏ క్యారెక్టర్ వస్తే ఎలా ఉంటుందో దాని వల్ల మనచడం జరిగింది. కానీ ఓవరాల్గా మీకు ఏ ఇష్యూ అయితే రక్త చరిత్ర పార్ట్ 1లో ఉంటుందో దానికి కంప్లీషన్ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళిద్దరు కథ తెలుసు అనుకున్న వాళ్ళకి 2 సినిమాలు చూసినప్పుడు టోటల్ అవగాహన వస్తుంది. Do you know Parital Ravi before this project? No, to be honest, I'm not very aware of Andhra politics. I'm generally not interested in politics as an individual. You know, I'm more personally interested in art and films. I watch and know a lot about Telugu cinema, but not about Andhra politics as such. So I didn't know, but I was fascinated
through the script to know such a world exists and such extraordinary men in such extraordinary circumstances exist. I think I just stuck to the brief that Ramuji gave me, and Ramuji showed me some visuals, showed me some pictures, just to give me a feel of what the character that Pratap Ravi is inspired from looks like. So the most difficult part was growing and maintaining the mustache for 1 year. But otherwise, I think it was also about just trying to feel the spirit and the strength of a character. To sit, to walk, to stand, to speak. To have a certain, in Hindi we have a word called Therao. A certain dignity, a certain strength that I sensed the character carried with him. A certain carry. So that was quite a challenging part. And 2 days before we start shooting, Ramuji told me, I think you should do it in Telugu also. So that was a heart attack for me. But somehow I think we managed that. It was a challenge and I really enjoyed it. And having enjoyed it so much, I want to learn more and probably explore the opportunity of, Telugu cinema. मेरे लिए सबसे मुश्किल बात रही कि जो दायरा है किरदार का वो बहुत चौड़ा है. इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम टू प्ले, क्योंकि एक तरफ है एक इंसान जो दमन से थक चुका है, ऑपरेशन से थक चुका है. एक ऐसा इंसान जो अंदर ही उसके अंदर आग जो है, जो ज्वालामुखी है जो है वो बुलबुला रहा है, फटने के लिए तैयार है. और दूसरी तरफ एक इंसान जो वही इंसान जो एक सोच और एक कटार लेकर एक सिस्टम के सामने खड़ा हो गया, पूरे सिस्टम के सामने अकेला, अपने लोगों के लिए, अपने हक के लिए. वही इंसान दूसरी तरफ सिस्टम खुद बन जाता है. तो वो स्पेक्ट्रम प्ले करना, वो दायरा प्ले करना मेरे लिए काफी चैलेंजिंग रहा.